Hayda.
Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737-800'ün Tahran'dan kalktıktan kısa bir süre sonra İran devrim muhafızları tarafından yanlışlıkla füzeyle düşürüldüğü olaydan sonra yaşanan en ölümlü kaza oldu. Kazanın üzerinden 48 saat geçtikten sonra hazırladığım bu video yayına girdiği an itibariyle uçağın kara kutusuna ait 2 parçadan birine ulaşılabildi. Ulaşılan parçanın da hasarlı olduğu belirtiliyor.